Okay, so let us look into the continuation from last week. Last week kita habis dalam bahagian, let me see. Okay, this part kita habis kat sini. Alright, so you learn how to differentiate, okay, by using you punya apa ni formula. Okay, there's a formula that we learned last week. Alright, so macam mana kamu nak differentiate kalau kamu ada yang kuasa yang tinggi. Okay, you have a very high power. Okay, you still remember? Boleh masih ingat lagi macam mana nak differentiate yang high power? Contohnya macam ni kan. Like for example number one, you ada power 4. 4 pindah ke depan. Lepas tu you tulis you akan salin balik yang you punya bracket tu. Okay, and then later on this one turns to become power of 3 and then buka lagi bracket tu, dalam special bracket tu you kena differentiate yang asal tadi. Okay, that one still remember? Masih ingat lagi benda ni? Masih ya? Daniel, okay Daniel? Ataupun perlu cikgu ulang balik sikit? Masih ingat lagi. Okay, now. Did I ask you to do this one ke last week? Yang assessment tu, yang 30 minutes tu? Siap dah ke? Oh, okay, siap dah. SBM question je. Nombor satu. Oh, nombor satu ya. Okay, so did you try that out? Do you have any problem with that? Ada. Ada dapat dah. Do you check the answer? Ada check jawapannya? Sama lah, ha? Okay. What about Daniel and Bridget? Dapat juga. Oh, very good. Sangat bagus. Okay, so if that's the case, cikgu tak perlu cerita yang ni. Now, let us look into your assessment pula. Soalan assessment. But basically, it's the same thing lah. Okay, it's the same thing. You might want to try it out yourself untuk soalan ni. So, for today, we are going to go into something new. Do you want to go into something new? Ni. Soalan assessment ya. Oh, okay. So, kita try yang buat assessment tu lah, ha? Okay, so everybody, you can look at your assessment punya soalan dulu. Basically kan, actually kan, I have already photocopied a new book for you guys. That's why cikgu ingat tadi kalau ada yang mau pergi ke center, so I can give you the book lah. But if that's the case, then siapa lah, next week lah, kita akan ambil buku lah. Alright, the new KSSM book, I'm not sure whether Daniel dah ada ke tidak. Daniel, kamu dah ada ke Daniel? Yang KSSM yang baru tu, the workbook. Cikgu beli yang SAP punya. SAP. Adakah? Okay. Sebab dia ada satu tu yang pelangi. Cikgu tak beli yang pelangi lah. Because I thought macam Daniel ada beli kat pelangi dia. So, cikgu tak beli yang tu. Okay, so at the meantime, kita tengok soalan yang pertama ni. Okay, so what are we going to do is that the first thing is that kalau kamu nampak ada yang bahagian X dekat bawah ni, okay, you see there's an X down here kan, kamu kena pindahkan ke atas, okay, bring it up, bring it on top, right? Bila you pindah ke atas, apa jadi? Y is equals to 5x and then you have plus x to the power of negative 1, macam ya, okay ha? Lepas tu, and then you minus dengan 2 tu. So this is what you get before even you differentiate, alright? Sebab apa kita pindah ke atas? Because it's actually easier. Kalau you boleh pindah ke atas, senang untuk kamu tengok apa dia punya langkah dia, okay? So the next part is that kamu kena tahu kalau you nak differentiate dy dx, apa dapat no? X tu hilang kan? So tinggalkan 5 saja. Okay, in front you just left a 5. And then what about the x to the power of negative 1? Negative 1 tu kamu boleh pindah ke depan. Darab dengan positive 1 you akan dapat negative 1 x to the power of negative 2. Sebab kamu turun satu pangkat, that means that minus 1. And then at the end, minus 2 tu hilang terus. Alright? So your answer over here, you should write it this way. 5 minus 1 over x square. Is that good? Ya, Jap. Okay, Mina. Boleh Boleh ke? Okay, good. Alright. Let us look at all the questions lah kita buat sama-sama. Bridget, okay, Bridget? Okay, kita buat sama-sama. Okay. So now, question number 2. What do you need to do first, Bridget? Kalau Bridget lah, apa kamu buat dulu? What do you want to do first? Pindahkan 4x square ke atas. Boleh ke buat macam ni? Can I do this? Mina, betul? Betul? Okay, now, listen very carefully, ingat betul-betul lah. Okay, now, you cannot bring the 4 ke atas, Walaupun dia macam sangat tempting, boleh bawa kan? Dia tak boleh. You kena pindahkan x square je ke atas tu. Okay, you only bring x square je. I think this one is in the first exercise pun ada nak. Tu see. Alright, so you just can bring x square ke atas. Okay, you cannot bring the 4. So now, what you have is that you have y equals to negative 3
Lepas tu ada x to the power of negative 2. Lepasnya baru divide by 4. Okay kan? Macam ni lah. Alright. The 4 is still down there. 4 tu tak boleh naik ke atas. Okay. Yang boleh naik ke atas cuma yang ada kuasa x saja. Yang x yang ada kuasa tu, you can bring that one only to the top. Right. So next, you try and differentiate. Cuba differentiate ni dy dx equals to. So the negative 2, bring it down. So multiply dengan negative 3. Apa dapat? Positive 6. Kan? Lepas tu x to the power of negative 3. And then over 4. Okay. And then you try to simplify lah. Apa jadi simplify. Boleh buang 4 dengan 6 So this one becomes 2, this one becomes 3, right? So the answer becomes 3 over 2 to the x to the power of 3. So that's your answer there. Okay, so this is question number 2. Daniel dapat ikut, Daniel? Masih dapat follow? Masih ya? Okay alright. So if in any case yang cikgu cakap and then kamu tak faham apa yang cikgu buat kan, you let me know please alright? Mina boleh Okay, next. Question number 3. Okay, question number 3. Give me an idea apa yang cikgu nak buat ni untuk soalan 3 ni. Very good. You kena adakan satu bahagian tu U, satu bahagian tu V. Okay. So this is quotient. Anybody still remember what's the formula? Du dy dx. Apa formula dia? Dia untuk yang darab. Tak bahagi ya. X V square. Okay, so nya beza kau dengar there are two different formulas over here. Kalau y is equals to multiply u times v kan, formulanya u dv dx tambah dengan v du dx. This is the formula for kalau nya darab kan dalam case tu kan, this is divide u over v kalau nya divide kan, formulanya macam tu, v du dx minus u dv dx and then over v square. Mina nampak ke apa bezanya? Beza yang paling ketara, tanda positif and negatif. Kan? And then, satu lagi kau dengar U dulu and then tok V dulu. Okay kan? That is the difference actually. So, nyasib boleh disamakan. Alright? So, you have to by heart juga lah cara-cara formulanya dipakai lah. So, this one is the formula that we're going to use. Okay, bahagian ni. This is the one that we're going to use because kamu nampak ada per. Okay, so that's the quotient rule. Alright? So now we try this out. Okay, kita cuba ni Mungkin panjang sikit lah langkah tu Okay. If you ask me, is there any other method? Siap dah lah. Ya, jauh. Okay, so over here, this is U, this is V. So now, what you say is that you let U equals to x square minus x. Lepasnya, du dx. Okay, cari terus. Du dx. Du dx equals to 2x minus 1. Alright? And then after that, v is equals to x square. So dv dx is equals to 2x. Alright, so that's what you get first. Alright? And then masukkan dalam formula. Masukkan dalam formula v du dx minus u dv dx and then divide by v square. Alright? So now just substitute. X square du dx is 2x minus 1. Alright? And then minus your u is x square minus x. And then darab dengan 2x. Okay? So 2x. Oh, sorry. Jauh dah. Okay. So your v du dx dah, and then minus dengan u dv dx. I can write 2x first. 2x lepasnya baru x square minus x. And then everything divide by your v square. Your v square is x to the power of 2, and then there's a square. Alright. What do you think? Is the step okay? Masih dapat follow? Masih ya? Okay, so next, cuba darab masuk. Okay, so just try and expand. So this one darab masuk, this one darab masuk, and darab masuk. Okay, so what do you get here? X square times 2x, you akan dapat 2x cube. Okay, 2x kuasa 3. Lepas tu minus dengan x square. Lepasnya minus dengan 2x cube. Alright, and then last kali plus dengan 2x square. And then over x to the power of 4. Okay, sebab ada 2 dengan 2 kita darab, so dapatlah 4 Okay. Alright, ada benda yang boleh buang? Anything to throw away? Okay, 2x kuasa 3 tolak 2x kuasa 3 kan. So this one and this one is thrown away, right? And then what else? 2x square minus x square? 2x square minus x square dapat x square kan? X square over x to the power 4, kan? Boleh simplify lagi? Yes, okay, what happened now? Daniel, apa jadi kat sini?
So, X power of 2. So, adakah X tu masih kekal di atas tu? Masih ada X ke di atas tu? No kan? So, apa tinggal atas tu? Eh? X atas tu masih X power of 2? Okay, now you see ya. Apa yang kamu nak buat kat sini? What do you need to do? Right. So, imagine this. Okay. Benda ni, actually di atas tu ada 2 kali X kan? Betul tak? Ada 2 kali X kan? Bawah tu ada berapa kali X? Ada 4 kan? X times X times X times X. Betul? Daniel, okay? Betul kan? So, what happened here? So apa yang jadi kat sini? Maksudnya kamu kena potong something kan? Kamu kena potong apa? Potong X dengan X. Potong X dengan X. Sorry. Sekejap. Potong X dengan X. Bawah ni potong X lagi. Okay. So, atas tu tak ada lagi X kan? So, maksudnya kamu tulis 1. 1 over X square. Okay kah? Alright. So, you leave. Yes, yes, yes. Mina. Negative X square plus 2X square kah? Jawapan kau tadi apa? Negative X square. Bukan ah. Okay, jap. Okay. Boleh ah. Negatif 1 tambah 2. Jawapannya 1 nak. Okay. Boleh ah. Alright. Okay. Boleh. Okay, good. Right, next. Soalan nombor 3. Nombor 4. Alright, so over here. Question number 4. Now, question number 4. Maukah kamu pakai UV ataupun nak kembang? Boleh kembangkan kah? Si boleh kembangkan kah? Kenapa si boleh, Mina? Boleh je Bina, boleh kembangkan. Boleh, senang salah. Boleh kembangkan kan lebih senang boleh kembangkan lah. The only thing that kena kita belajar U dengan V ya, kecuali kalau ni ada kuasa 5 macam tu. Let's say you have kuasa 5 kan. Jadi apa you nak kembang tu sih? If this one, you can. Okay, so it's easier like this, alright? So kembangkan je, kembangkan. Okay, so what do you get? 4x times 3x is 12x square. Okay. 4x times 5 is positive 20x. Okay. And then minus this one is 9x. And then last kali minus 15. Alright, so this is what you have after you kembangkan. Just do some simplification. So dapat 12x square. And then plus 11x. And then minus 15. Okay. So sampai tahap tu boleh ha. And then just try and differentiate. Simple je. Differentiate. Dia akan dapat apa? Dy dx is equals to 2 pindah ke depan. So you get 24x. And then plus 11. So selesai. So this is question number 4. Okay ha. Alright, kalau okay, kita tengok soalan yang kelima. Do you need time to copy down? Ataupun boleh teruskan sekejap? Okay, sekejap. Okay, so question number 5, right? Question number 5. Okay, so question number 5. This one, ada apa ni? You do not have any other ways lah. You mesti katakan ini U, yang bawah tu V. Okay? So, I leave this one to you first. I give you about 5 minutes. Cuba buat soalan 5, soalan 6, dan soalan 7. Okay? 5, 6, and 7. Boleh kah? Try that out dulu. So you have 3 questions here before I go into the next part, right? So just try out these 3 questions. So 7:30 nanti cikgu tanya soalan, alright? 7:30 ya, 7:30. Magical's idea power. Bridget, line tak berapa bagus ke Bridget? Magical's idea.
Okay, Bridget, no problem. Are you okay, Bridget? Boleh? Is the internet connection tak bagus sangat kah at your house? Okay or not? Alright. Tapi kalau Bridget ada soalan tanya okay? So you can just text me lah you chat je Dah? Okay, alright. So, dah check jawapan tadi, Mina? Dah jah? So, 5, 6, 7 semua boleh Saya ada masalah? Daniel okay, Daniel? Number 7. Number 6 okay, number 6. Number 6 okay Alright, so number 7. Bridget? 5 and 6 okay, Bridget? Alright, so let us look at question number 7 lah, macam Okay, so question number 7 says what? You are given y equals to 2x cubed and then minus 5x squared minus 9x plus 8. Find the value of dy dx when x equals to negative 1. Alright, first of all, you kena cari dy dx kan? I think this one is not a big problem. Dy dx sama dengan apa? 3 pindah ke depan, so you dapat 6x squared minus 2 pindah ke depan, so you get 10x and then minus 9, correct? So itu yang kamu dah dapat lepas kamu differentiate, right? And then after that, because soalan cakap x equals to negative 1, so what happened with that is that you kena substitute. Your x is negative 1. So masukkan yang ini jadi negative 1, masukkan yang ini jadi negative 1. Is that okay, Daniel? So I put negative 1 square minus 10 times negative 1 and then minus 9. Just like that, alright? So you have 6 plus 10 minus 9. So that's how you get 7. That's your final answer. Oh, tidak. Yang lim-lim tu, masih ingat tu apa benda tu? Yang lim-lim ni. Delta x approaching to 0. Ini kita panggil sebagai first principle. Okay, first principle. Alright. Yang tu first principle lah. First principle macam ni lah. Delta y over delta x. Yang ni tidak This one is easy je. Dia kata x equals to negative 1. This one is only happening kalau you nampak ada first principle. Okay, if question says using the first principle, baru keluar yang lim-lim tu lah. Okay, Daniel? Okay, alright. No problem. So, kita tengok soalan yang seterusnya. We look at the next module, alright? Now, this part here is something that is quite popular dalam BBM exam, okay? We want to talk about the gradient of a tangent and also the gradient of a normal. Okay, so apa maksud tangent dan apa maksud normal? Okay, I'm just gonna take a new note here. Okay, kamu akan tengok apa yang cikgu nak buat kat sini. Okay, let's say we are talking about a curve. Kita akan cerita pasal satu curve. When we talk about curve, kita ada satu curve yang macam ni rupa dia. Alright, katakan you have an equation. Katakan you have an equation y is equals to let me see.
Okay, let's say you have y equals to negative, 2x square, 2x square, alright, and then minus 4x, and then plus 1. Okay, example lah, ini adalah you punya curve equation. This is a curve equation, alright. So let's say you have this kind of equation. Lepas tu kan, kalau cikgu ada satu point yang dekat you punya curve ni, okay, let's say if I have a point here, imagine if that point is negative 1, negative 3. Contoh lah, that point is negative 1, negative 3. Ataupun apa nombor je lah, okay. And then if you have a straight line that passes through this particular curve, at that particular point, katakan cikgu ada satu pembaris ni, okay, I am going to draw a line that pass through that point. Okay, when I draw that line kan, kamu tahu ke apa nama line tu? Apa nama line ah? Very good. This line is called a tangent. Oops. This line is called a tangent. Alright, line itu kita panggil sebagai tangent. Okay, and normally kan, bila kamu differentiate something, kan contohnya, okay, cuba kita buat sama-sama ni. Macam mana differentiate ni, dy dx, apa jadi dy dx ni, oh? Tell me, what happened? 4x tolak dengan 4 kan, 4x tolak dengan 4, betul? Alright, so 4x tolak dengan 4. Now, when I say 4x minus 4 kan, supposedly, apa benda ini, dy dx ni sebenarnya adalah you punya gradient of tangent. Itu maksud dia. Okay, it's the gradient of tangent at a point x. At point x. At point xy lah. Alright, macam tu ah. Okay, so that is actually the gradient of tangent. Now, listen very carefully. This is something new to you. Kalau kamu tengok, you punya straight line tu, dia pass through at one point kan. Point ni ada nilai x, betul tak? You have a value of x, right? So when we say dy dx at your x equals to negative 1, artinya apa? Dy dx sepatutnya 4x tolak 4. Tetapi apabila nilai x kamu sama dengan negative 1, kita boleh gantikan. X tu jadi negative 1. So apa dapat kat sini? 4 darab dengan negative 1, lepas tu tolak 4. Kan? So apa jadi kat sini? 4 times negative 1 is negative 4. Negative 4 minus 4, you should get negative 8. Alright? So that is the gradient of tangent. Inilah gradient untuk that particular straight line. Okay? But then contoh cikgu tak bagus sangat lah. Sebab straight line cikgu naik ke atas kan. Sepatutnya straight line cikgu turun ke bawah. So I'm gonna do a bit of correction over here. Oh, sorry. Okay, I'm gonna do a bit of correction. Yang titik tu cikgu letak dekat tepi sini. Okay? So kat sini lah. Negative 1, negative 3. So now I have the line which is going down lah. Okay, to make sure that the example is correct. Boleh faham? Boleh ah? Okay. So untuk dapatkan example yang betul, cikgu buat macam ni lah. Okay, so the point is over to that side. Alright. Okay, so itu adalah example kamu. And then this one is the tangent ah. Kalau you mau tulis ni ataupun kamu mau salin ni pun boleh juga. Okay, this is a proper example, right? Now, this is called a tangent. That particular red line is called a tangent. Tetapi kan, dalam case ni, kita belajar juga apa kita panggil sebagai normal nanti. You akan nampak apa maksud normal. Alright, the normal of this tangent is just 90 degree ataupun dia perpendicular dengan tangent tu. Okay, so now I'm going to use a green color. And this particular line, yang warna hijau ni, kalau dia intersect you punya point and dengan dia punya tangent berbentuk 90 degree, this line is called the line of normal. Okay, dapat bezakan normal dengan tangent? Normal is 90 degree to the tangent. Okay, Mina? Boleh? Okay, now, let me ask you one question. Kalau tangent kamu dekat sini, yang tangent kamu ni dapat negative 8 kan? Rasa-rasanya apa yang normal kamu ni oh? Apa gradient dia? Remember kan? Kita ada belajar last year. Sama kan? Anybody else want to try? Daniel mau cuba kah? Apa M kat situ? Kalau dia sama, positif. Okay, lepasnya apa? Positif lepasnya apa? Positif lepasnya apa? Okay, Daniel, you want to try, Daniel? Anything that you remember from last year? Kita belajar ni dalam coordinate geometry, if you remember. Do you recall there's a formula M1, M2 equals to negative 1 ke? Ada kan?
Ini cerita dia pasal apa? Ini cerita dia pasal perpendicular lines kan? This is M1, this is M2. Kalau kamu darab dua-dua tu dapat negatif 1. Betul? Tapi last year cikgu ajar macam ni. Kalau kamu dapat sini negatif 8, sini adalah 1/8. Dia terbalikkan and tukar tanda. Masih ingat tak? Terbalikkan dan tukar tanda. So itu adalah you punya gradient of the normal, right? Dia punya konsep sama aja dengan you punya coordinate geometry yang last year, okay? Where we learn this formula. Formula dia sama actually ya. It's the same thing, okay? So normal and the tangent, they are perpendicular lines. Okay? Boleh Daniel? Boleh ya? Okay. So now, this is what we call as normal and also what we call as tangent. Okay, next question. Kalau lah cikgu nak cari equation of this tangent. Kalau let's say cikgu nak cari dia punya straight line. Y equals to mx plus c. I want to find that straight line, that tangent punya straight line. Apa cikgu nak buat? Masih remember? Isikan gradient dia. So maksudnya kat sini y sama dengan negatif 8x tambah dengan c. Ini untuk equation of tangent. Kita cerita pasal tangent dulu. Lepas ni baru kita cerita pasal normal. Alright? So equation of tangent. Y equals to negative 8x plus c. So tugas kamu sekarang, kamu kena cari apa nilai c. You want to find what's the value of c kan? Betul tak? So apa you nak ganti x dengan y ni? Boleh ganti x dengan y ni? Apa nombor dia? X adalah y is 0. Kenapa 0, Daniel? Mana yang kamu nampak 0 ni? Apa y kamu? Okay, kamu perasan kah? Mina tadi mau try kan? Apa y ya? Okay, kan kamu tengok. Garisan ini yang warna merah tu kan? Warna merah tu, dia melintas dekat titik ni kan? Betul tak? Titik ni, nilai x dia negatif 1. Nilai y dia negatif 3. Pakai je koordinat yang dia bagi. Okay, pakai koordinat dia bagi ya. So, maksudnya y kamu ganti jadi negative 3. And then equals to negative 8 times negative 1. And then plus c. Is that okay? Alright, next. Carilah. Negative 8 darab negative 1 dapat 8. Tambah dengan c, this is negative 3. So, c is equals to negative 3 minus 8. Jadi, c kamu sama dengan negative 11. So, therefore, the equation of tangent, okay, I can write it as y equals to negative 8x minus 11. Okay, so that's my answer. Okay, so that's the equation of tangent. So far, so good. Boleh ikut? Boleh ya? Okay, so let us try on how to find the equation of the normal pula. Okay, kita cerita pasal normal tu ha. Normal tu sekarang kamu dah tahu dah, gradient dia 1/8. So sekarang kalau cikgu tulis pun kan, okay, I do it down here, cikgu buat kat bawah. Equation of normal. Okay, let's say equation of normal. Tadi M is 1/8. So formula untuk straight line masih lagi sama, y equals to mx plus c. Okay, M kamu gantikan jadi 1/8. Lepas tu x plus c, depan tu y. Kan? Apalah nak ganti x dengan y sekarang? Mau ganti dengan apa? Benda yang sama kan dengan tadi? Boleh. Sebabnya melintas dekat titik yang sama nak. So boleh kamu gantikan dalam you punya x dan y menggunakan koordinat yang sama. So you got negative 1 and negative 3. So means that you have negative 3 over here, 1/8, and then you have negative 1 over here, and then plus a c. Boleh? So cuba kira kan apa dapat c ni? What do you get for c? 1 over negative 3 plus 1/8. So you get negative 23 over 8. Okay, so that's what you get. Negative 23 over 8. Tulis balik persamaan dia. Y equals to 1/8x minus 23 over 8. So that is your equation of normal. Okay, setakat ni kita dah masuk tangent, equation of tangent, equation of normal. These two things boleh terima ke? Masih dapat terima? Boleh Daniel, you can follow? Boleh lah. Okay. Now, try to just do a bit of recap. Cikgu buat sedikit recap di sini. Now, when we talk about tangent, tangent adalah satu garisan yang menyentuh you punya curve pada satu point. Okay. So, if I were to write the definition kan, this is a straight line. Okay, it's a straight line that touches the curve at one point. Okay, so inilah maksudnya tangent. Tangent is a straight line that touches the curve at one point.
Itu maksudnya you punya tangent. Okay, that is what tangent means. And then what does the normal means? Normal is actually the perpendicular line to the tangent at uh, at the same point lah. Tak apalah. The perpendicular line to the tangent. Okay, diajak lah. Alright. Okay, so itulah maksudnya normal dengan tangent. Tapi dia mesti dekat titik yang sama. It must be on the same point. Okay, it must be on the same coordinate. Alright. So let us look at this one. Let's say I give you the I give you the equation just now kan, the function y is equals to 2x square minus 4x plus 1. Alright. So what you need to do is that kalau kamu nak cari dia punya equation atau kamu nak cari dia punya dia punya straight line equation, you must try to find what is the gradient first. Okay. The gradient of the tangent is actually dy dx. So artinya bila kamu cari dy dx ni kan, dy dx sudah bermaksud gradient. Dy dx bermaksud kecerunan, right? So when you find dy dx, bila kamu dapat sampai sini, tahap ni baguslah. And then later on you kena cuba substitute the value of x. Tengok pada graf kamu ada tidak bagi titik x. Titik you punya koordinat and then cuba dapatkan the coordinate of x. So dalam case ni coordinate of x is equals to -1, right? So I'm just gonna do some dia punya tanda-tanda sikit lah. So x is -1. So I just substitute. So x is -1, masukkan, then you akan dapat -8 as your gradient. So itu dapatkan gradient saja. Tapi kalau nak dapatkan equation of tangent, remember, equation of tangent sama juga is a straight line. That's why formula yang kamu gunakan mesti mx plus c, y equals to mx plus c. Because they are the same. Tangent kah, straight line kah? Asal dia straight line, y equals to mx plus c. Okay? So now your m you dah dapat dah -8, gantikan -8 dalam formula kamu, and then your job is to find the value of c. Bila nak cari C, you kena gantikan nilai X dan juga nilai Y bergantung kepada soalan. Dalam kes ni, titik ini diberi -1 dan -3. So that's why kamu gantikan -1 dengan -3. Okay, sometimes soalan tak bagi gambar. Okay, dia bagi ayat-ayat lah, nanti kamu akan nampak. Okay, later you will see, alright? But then for this particular question, I give in terms of diagram lah so that you can see it clearer, right? Okay, after that, you akan cuba kira nilai C kamu, dapatlah persamaan tangent. So that's your equation of tangent. Okay. When you know your tangent adalah gradient is -8, okay, so the normal, since it's the perpendicular way kan, it's the perpendicular line kan, so maksudnya terbalikkan you punya -8 tu jadi 1/8. Positif, terbalikkan dapat 1/8 lah. So that's how you get the gradient of normal. Okay, so that's the gradient of normal. And then now, ganti masuk nilai X dan nilai Y yang sama macam tadi, gantikan dapat nilai C, tulis balik persamaan dia. So that is your equation of normal. So far, normal and tangent. Any question you want to ask? No, okay. Daniel, you have any question you want to ask? Sama aja. Sebab dua-dua tu adalah straight line. Konsep dia sama. Cuma kecerunan tak sama lah. Dia tak sama kan? Okay, good. Daniel. Okay. So cikgu buat satu test dengan kamu Daniel, let's say. Okay, this is a perpendicular line kan, betul? Okay, katakan cikgu ada sini M sama dengan 1/2. So apalah M kat bawah tu? Daniel, rasa-rasanya apa? Good, very good. Okay, one more. This is M equals to 2/3. So apa M kat bawah ni? Mina dah sabar dah jawab. Okay, apa yang Daniel buat sini? Apa yang Daniel buat ni? Macam mana Daniel dapat jawapan ni? How do you get this answer? Kamu tukar positif jadi negatif kan? Lepas tu, this one terbalikkan kan? That's why you get 2/1 lah kan? Tapi you tak tulis 2/1, betul tak? Kan? Sama jadi. Apa ni? Ada negatif tak ada. Ada, sini positif jadi negatif kan? Negative 3 apa tu? Yes. Okay kan? Alright. Boleh. Okay, one more Daniel. One more. Okay, this one. -1/6. Apa ni?
Positive 6. Boleh kan? Okay, one more. Hmm. Supaya betul-betul tahu ni ah. Okay, let's say m equals to negative 4/5. So apa atas ni? Mhm. 4. Itu saja kan? Boleh kan? Terbalikkan, tukar tanda. Terbalikkan, tukar tanda. Itu konsep dia untuk perpendicular lines. Ha? Boleh ah? Okay. Bridget. Bridget cerita tanya kan? Cubalah Bridget ajak ah. Okay, apa ni? Bridget jawab. Negative 1. Okay. So I think this one is not a big deal lah. Semua boleh buat lah. Mina okay kan? Okay kan? Right. Okay. So done with this one. Okay. Kita boleh tengok you punya latihan dekat you punya notes tu sudah. Alright. So let us look at your notes. Ni. Okay. Okay. Now sekarang yang ni equation of tangent kan. Tapi sebelum tu kamu tengok dulu bahagian ni Okay. So this one is just the same thing as what I explained just now, right? When you have a curve kan, kalau kamu nampak ada satu curve kat sini, this is a curve given in the notes here, right? The particular line that is passing through your curve at one point, dekat sini there's one point here, okay? Ini kita panggil sebagai tangent, okay? It's the same thing, right? Cuma dia bagi dalam bentuk gambar yang macam ni lah. And then another one which is perpendicular to your tangent. This one is perpendicular tangent, nama dia adalah normal. And then you have to understand M1, M2 equals to negative 1. Alright? Ataupun kita boleh kata the gradient of your tangent darab dengan the gradient of the normal adalah sama dengan negative 1. Okay? Tapi kalau kamu tak ingat formula ni, tak apa kan? Because you boleh terbalikkan dan tukar tanda saja. Okay? So that's the concept that we all learn just now. Alright or not? Okay? So now this is done. Okay? Itu saja dia punya cerita pasal tangent and also a normal at a point. Alright? So ini tangent and a normal at a point on the curve. So let us look at one example kat sini ya. Kita cuba tengok satu soalan. Test yourself, and given that the equation of the parabola is y equals to negative 1 plus 4x minus 2x squared, find the gradient of the tangent to the curve at the point negative 1 and negative 3. Alright? So, apa yang kita nak buat? Soalan kata, you nak cari the gradient of the tangent. Kalau nampak soalan kata gradient of tangent, ini terus maksudnya dy dx. Gradient of tangent artinya dy dx. Okay, so that's the first thing. Bila nampak soalan dia gradient of tangent, straight away you kena bagi tahu diri kamu, this one means dy dx. Okay, sebelum kamu buat apa-apa, cuba differentiate dulu. Okay, whatever it is lah, differentiate dulu. So apa dapat? Dy dx equals to, so ini you punya function y tadi kan? So negative 1 hilang. Apa jadi next? 4 minus 4x. Okay, so that's your dy dx, betul? Alright. Tetapi kan selalunya kita nampak gradient ni, kalau kita nampak gradient ataupun dalam BM dia kecerunan kan, dia adalah satu nombor kan. So kalau kita nak tukar jadi gradient ataupun satu nombor, apa yang kamu nak buat dengan x tu? What do you think? Isi nombor x tu. Apa nombor x yang kamu nampak? Negative 1. So you just put the negative 1 inside there, you get add 4 minus 4 times negative 1. Is that okay? So you get 4 plus 4, betul? So that's how you get your answer 8. So your gradient of the tangent sama dengan 8. Boleh faham? Boleh Okay, so this one done. Question number 2. If you want to screenshot, kalau you nak laju, you boleh screenshot lah. Okay, so let us look at question number 2 now. Same thing, find the gradient of the tangent. Okay, I ask you to try this one. Cuba tengok soalan nombor 2. You cuba dulu soalan nombor 2 tu, and then I'll see whether your answer is correct or not. Okay, try that out. Find the gradient of the tangent dy dx to the curve y equals to. Adakah kamu nak guna konsep u and v, Mina? Okay.
Dapat dah. So what do you get? 7 kan? Daniel, do you get 7? 7 ah. Okay. So the steps are kamu kena kembangkan kan? Daniel, kamu kembangkan kah? Did you expand? Yes, okay, so what do you get there? X square plus 3x, lepas tu minus 2x, and then minus 6, okay? So now you get y equals to x square plus x minus 6 kan? Tapi kamu baru expand sekarang, kamu belum lagi cari dy dx. So, find the gradient of tangent. Ingat kamu tengok kalau soalan kata gradient of the tangent, artinya dy dx. Okay, straight away, gradient of tangent maksudnya dy dx. So, dy dx equals to 2x plus 1. Jadi apa you nak buat? Substitute lah. X tu jadi 3 kan? So dapatlah 6 plus 1 equals to 7. So that's all lah. Alright? Tapi kalau kita tengok soalan nombor 3. Soalan 3. Okay. This one. Dia lain sikit tau. Apa yang beza dia? The question says, the gradient of the tangent at point P of the curve is negative 4. Faham tak soalan dia kata apa? Gradient of the tangent is negative 4. So artinya, dy dx equals to negative 4. Macam tu. Boleh ya? So that is the difference. Okay. Dia sekarang dia bagi dah. Dia bagi dy dx dah. Kamu kena cari dia punya coordinate. Okay. You have to find the coordinate. So over here, what happened is that kamu kena kembangkan this one juga. Okay. So now you have y equals to 4x square minus 20x and then plus 25. Okay nak? Kalau dah rasa tak okay, you kena buat pelan-pelan lah, okay? But then, I am really advising you to learn how to kembangkan dengan laju, okay? Kalau boleh, belajar cara nak kembangkan dengan laju tu, Right, so next what happen is that you try and you try and differentiate. So, bila differentiate, dapat 8x minus dengan 20, okay? 8x tolak dengan 20. And then remember, kan tadi kamu dah kata, you have said that dy dx tu sama dengan negative 4, right? So, can I just substitute here, negative 4? Boleh kan? So, bila cuba substitute S2, so dapat 8x tolak dengan 20. So, cuba cari nilai x lah. Negative 20, bring over here. So, dapat positive 20 kan? Positive 20 minus 4, 16. 8x. So, x is equals to 2. Boleh faham? X sama dengan 2. Boleh kan soalan kata cari koordinat kan? Takkan tulis x sama dengan 2 je kan? So, apa nak buat rasa-rasanya? Cari y lagi. So, di mana nak dapat y ni? For this, no. Tidak. Sebab kita tak cari straight line. Kita tak cari equation. Kamu nampak tak ini? Equation ni. Y equals to 2x minus 5 square. So, masukkan x sama dengan 2 di sini. Jadi, y is equals to 2 times 2 minus 5 and then square. Faham maksud cikgu? Okay. So, masukkan. Apa dapat? 4 minus 5 is negative 1. Negative 1 square, y is equals to 1. Alright? So, bila dapat nilai x dan juga nilai y, tulis balik dalam koordinat. So, your coordinate of P is 2, 1. So, itulah koordinat P kamu. Okay? Daniel, boleh ikut? Daniel? Yes, betul. Sebab itulah yang persamaan untuk y ni. You kan nampak ada y tu, okay? So that's how you get that particular point lah. And kenapa kita macam tu? Why is that so? Because when we talk about curve kan, kita ada satu curve macam ni kan. Inilah maksud dia. You punya equation tadi kan, y equals to 2x minus 5 and then square kan. At this point, kamu punya x adalah 2. Kan? Tadi kita dah jumpa dah x tu sama dengan 2. The one that you found here, x equals to 2, right? Kita jumpa x sama 2. So, kita boleh tahu dah, bahagian ni x tu, okay, kita dah tahu dah, nilai x tu sama dengan 2. Tapi kita nak cari nilai y tu. So, y tu boleh dapatkan daripada persamaan yang sama. And then, you kena substitute yang x tu jadi 2 saja. You kena dapat nilai y dia lah. Okay, so that's how the coordinate works. Alright? That coordinate mesti pada curve yang asal. So, that's why kamu gantikan dalam persamaan y yang asal juga untuk dapatkan nilai y tu. Okay, is that clear kah? Adakah cepat sangat? Okay tak okay. Okay. Dia tak, lepas tu pause lah. Okay. Alright, so question number 4. Bridget, are you okay, Bridget? Since Bridget boleh guna chatting je kan? Bridget chat lah. Okay guys, Bridget.
Okay. Alright, so question number 4 kan. Bagus lah, Bridget. Kalau kamu ketawa, kamu tulis hahaha tu kan. Supaya cikgu tahu kan. Okay, question number 4. What about you try out yourself? Okay, given that fx equals to x minus 4 over x square, lepas tu the gradient of the tangent is 28. Soalan cakap gradient of the tangent is 28. Daniel, give me the idea. Apa maksud gradient of the tangent is 28? Gradient of the tangent. Gradient of the tangent maksudnya apa? Okay. Nah, nampak tak yang bahagian atas ni? Yang cikgu akan buat warna merah ni. Gradient of tangent. Maksudnya dy dx. Boleh? So sekarang gradient of tangent tu apa? Dy equals to 28. Okay, try. Buat sekarang. Cari nilai x tu. Soalan cakap cari nilai x tak perlu cari koordinat. Cari x saja. Dapat x tu betul lah. Dah dapat x tu betul lah. Tak payah kamu ganti-ganti lagi. Because soalan cuma minta cari x saja. Okay, so 2 minutes. Boleh ni. Yes, Daniel. How to differentiate? Oh, ni kan? Okay, yang ni pindah ke atas kan? Okay, so sekarang sepatutnya you akan dapat macam ni. Fx is equals to x minus 4x to the power of negative 2. Boleh yang tu? Like that. Okay? Then you try. Differentiate apa dapat? Mina dapat dah. Dapat. Okay. Alright. Daniel, how's your progress? Apa dapat? 0.666 kah jawapan kamu? Oh. Bukan. Okay, tak apa. So, kita tengok macam mana nak buat ni. Okay, now you see
kan kamu dah ada fx tadi. Okay, kita tukar ni jadi y lah supaya senang cerita kamu lah. So, y equals to x minus 4 x to the power of negative 2 kan. So, that's what you have done just now, right? Okay, and then kita cuba dapatkan dy dx. So, differentiate dia. Apa dapat? X tu jadi 1. Masih okay? Negative 2 pindah ke depan. Darab. Apa dapat? Positive 8. Lepas tu x power berapa? Very good. Itulah cara kamu differentiate kan. So, dapatlah 1 plus 8 over x cube. Boleh buat yang tu? Okay. Then, ini sama dengan apa? 28, betul? Sebab ini adalah dy dx kamu kan. Dy dx kamu sama dengan 28. Masih follow? Masih ya? Okay, kamu tengok. 1 ni boleh pindah belakang lah. So, dapatlah 8 per x kuasa 3 sama dengan 27. Setuju? Okay, lepas tu apa nak buat? Boleh tukar tempat ni. Ni naik atas, yang 27 turun bawah. So, x kuasa 3 sama dengan 8 per 27. Okay? So, kuasa 3 pindah ke sebelah. Jadi apa? Cube root of 8 over 27. Bila kamu tekan calculator ni, bila you tekan calculator ni kan, if you want to tekan straight away, you mesti buka kurungan tau. 8 per 27. Mesti macam tu. Okay, baru dapat jawapan sebenarnya. What do you get? 2 per 3. So, itulah jawapan dia. Dan dia dapat? Dapat okay. Kamu dapat sampai bahagian mana, Daniel? Do you get sampai sini kah? Sampai ni? Ni okay? Hmm. Oh, 28 divide with 9. Oh, alright. Tak apa, tak apa. So, sekarang okay Sekarang boleh faham Okay, okay. Bridget boleh, Bridget. Okay, right. Okay. Alright, so next. Now, talking about this one, kalau kamu dah selesai dengan ni kan, then kita tengok kepada equation. Tadi kita lump sum, cikgu ajar lump sum. Maksudnya, cikgu ajar kamu apa maksud gradient of tangent, apa maksud gradient of normal. Lepas tu nampak equation terus, right? So, that's from my example straight away. Tapi sekarang, dia pecahkan lah. So, saya akan nampak equation of tangent and equation of normal. Basically, it's the same thing as what I have taught you just now, right? Formula kamu nak gunakan apa dia? Y equals to mx plus c. Kalau nampak equation of tangent ataupun normal kan, y equals to mx plus c. Maybe you kan nampak ada formula ni. Ada formula ni kan? Tapi sebenarnya tak payah guna lah. Don't use that one, okay? I not to say tak betul lah. Formula tu betul lah. Cuma I don't want you to remember so many formula. Cikgu nak kamu ingat satu je. Y equals to mx plus c. Cukup lah. Okay, yang lain tu tak payah ingat pun tak apa. Because it actually ends up with the same answer juga. Sama je. Cuma yang bawah tu cikgu nampak lebih susah nak ingat. This one to me is a bit more difficult for you to remember ataupun for you to memorize. So kalau semua boleh memorize this one, dah cukup baik lah. Y equals to mx plus c, mx plus c. Okay? Alright, so after this, kita akan cuba tengok soalan based on the question. Okay? Using the same idea as the one that I taught you just now. Alright? Sebab soalan kata, look at this one. Dia kata apa? Dia kata, cari equation of tangent at the point 19 for this curve. Right? Maksudnya dekat sini adalah, let's say you have a curve. Cikgu buat dia sebagai bentuk visual. Let's say, if I visualize this one, I have a curve. Right? And then I have a point. This point is 19. Macam contoh cikgu bagi tadi lah, you have 19 there. Lepas tu cikgu ada satu pembaris, and I'm gonna draw a tangent. So that particular straight line that pass through that point is considered as the tangent. Okay? So the question is asking you to find the equation of tangent. Kamu nak cari dia punya persamaan. Kalau nak cari persamaan ni, you mesti ingat, ini adalah y sama dengan mx tambah dengan c. And then now, apa maksud m sekarang? M ni adalah gradient of tangent. Gradient of tangent maksudnya dy dx. So far masih dapat? Adakah cikgu laju sangat ataupun okey? Okey alright. So sekarang, kamu nak cari dy dx based on you punya equation. Boleh cari? I think boleh kan? So cuba kita try and expand this one. So apa dapat? 4x square minus 20x plus 25.
Okay, try to differentiate. dy dx equals to 8x minus 20. Okay ah. Lepas tu kan kita nak dapatkan gradient. Kita nak dapat gradient maksudnya nilai x tu kena masukkan nilai. Apa nilai x tu ha? 1 kan? Sebab nilai dia daripada sini. 1 kan? 1 and 9 tu kan? So you masukkan 1 situ, dapatlah 8 tolak dengan 20. So apa jawapan 8 tolak 20? Negative 12. Okay, so that is your dy dx ataupun you punya gradient of tangent. That's your m already. Alright? Tapi ini bukan jawapan akhir kan? Because question ask for what? Equation of tangent. So, masukkan dalam formula straight line. Y equals to negative 12x plus c. Then apa nak buat Daniel? Apa nak buat lepas ni? Masih ingat yang tadi? Try to recall. Hmm. Apa nilai y? Apa nilai y? Boleh ganti nilai y? Apa nilai y dah? 9. So, masukkan 9 kat sini. Lepas tu, negative 12. Apa nilai x dia? 1. Lepas tu, tambah dengan c. Is that okay? Cuba cari c. 9 plus 12 is 20. 21. Okay, so 9 plus 12 is 21. So, therefore, jawapan kamu y sama dengan negative 12x tambah dengan 20, 21. Alright? Now, maybe you can bagi tahu cikgu. Cikgu, garisan ni kan dia M dia positif. Okay, now, every time kan when you visualize, dia tak kisahlah dia punya straight line naik kan turun kan. Biasanya cikgu buat macam ni. Cikgu lukis, lepas tu cikgu buat titik kat sini. I normally do that lah. Tapi dia tak bermaksud memang titik kat situ lah. Okay, I'm just doing this for better understanding je. Okay, tak semestinya dia punya gradient tu mesti positif lah in this case. Okay, so it's just my way on how to visualize dia punya curve and also the straight line. Alright. So dia tak ada kaitan sangat lah nak dapatkan titik yang sebenarnya dekat mana. Okay, if it's not logical pun it's okay. Cuma kamu kena faham itulah you punya tangent. Okay, tangent is the straight line that passes through your curve at one point. Alright. So itu adalah you punya question number 1. Ada bahagian yang mau tanya cikgu ataupun masih okay? Is it the same thing as the one just now? Masih sama kan macam tadi kan? Okay, so kalau okay kita tengok soalan nombor 2. Kita try soalan nombor 2 try out yourself. Cuba sini. Find the equation of tangent. Sama juga soalan dia. Find the equation of tangent. Okay, equation of tangent to the curve y, dia bagi y ni, at the point where the x coordinate is negative 1. So x coordinate dia negative 1. Tak perlu tahu yang y pun tak apa. Okay, sebab dia bagi nilai x je. Cukup lah. Right, try that out yourself in 5 minutes time. Okay, apa jawapan kau? Y sama dengan? Y sama dengan negatif 3. Betul? Negatif 3x. Lepas ya? Hah? Okay. Cuba lagi ya.
Daniel. Oh, sure lah kau. Pergilah. Okay, we'll wait for Daniel lah. Okay. Kita tunggu Daniel lah. Siapa? Dapat kembang tak? Apa dapat lepas kau kembang? After you expand, apa you dapat? Y sama dengan apa? Tok kan? Hmm. 2x kuasa 2. Lepasnya? Tambah x. Lepasnya? Tolak 1 kan? Okay, so you dapat sia. Lepasnya? Kau nak cari you punya equation of the tangent, right? This is the curve, yang tok adalah curve kah? Okay, tok adalah curve kau. So that's your curve. So let's say you have a curve kan, lepasnya you ada satu titik. And then this is your tangent kan? You want to find the equation of the tangent. So bila kita nak cari equation of tangent, formulanya masih lagi y kosong x plus c lah, memang betul. Okay? Tapi nak dapatkan m tu, m nya maksudnya apa? dy dx nak. So cuba dapatkan dy dx tu. Dapatkah? Apa dapat? 4x tambah 1. 4x tambah 1 nak? Okay. Lepasnya apa nilai x ya? So 4 darab negatif 1 tambah 1, betul? Apa dapat? Negatif 3. Itu apa? Dy dx ya m lah. Okay. So now y equals to negative 3x plus c. Betul? So now nak cari c ya. Nilai y dengan x ya. Oh, y si ada kan? Oh iyalah tadi. Okay. Oh, y si ada. Alright. Now, mun si ada y macam ni. Oh, cikgu faham apa maksud y si ada tu. Oh. Masukkan dalam ni. Dalam tu yes. Masukkan nilai x ke dalam ya. Okay? So cuba dapatkan y ya. So what do you get here? Y is equals to, so we do together 2 times x square ya. Negatif 1 kuasa 2 nak. So dapat 1, betul? Lepasnya minus 1. Lepasnya minus 1 lagi. Okay? So what do you get there? Apa jawapannya? Tambah 1 tak 1. Sebab kan nilai x tu yang negatif 1. So dapat kosong lah. Okay, so y sama kosong. Masukkan y kosong. Lepasnya negatif 3 kali dengan negatif 1 tambah dengan c. So dapatlah nilai c ya. Nilai c negatif 3 ya. Okay kah? So that's how you get y equals to negative 3x minus 3. Yalah jawapan kau. Okay Daniel, are you back yet? Yes did you listen to the explanation just now? Ataupun I need to repeat? Repeat Okay, sekejap Okay, so kamu tengok soalan yang ini kan, this question here. Memang betul lah Mina tadi cakap tak ada nilai y kan, tapi cikgu tak faham apa maksud dia kan, apa yang tak ada nilai y ni. Okay, so now what happened is that kan, okay, kita patah balik pasal soalan ni, kita cerita balik soalan ni okay. So I wrap off everything, I talk about it, I repeat about it one more time Daniel okay Daniel Cikgu patah balik semua ni, cikgu cerita sekali lagi everything one from top to bottom, okay. So alright. Okay, what you have is that soalan minta kamu cari equation of the tangent, okay? And then you punya curve diberi macam ni lah. And then at the point where the x coordinate diberi is negative 1, right? Normally, kalau kamu tengok soalan yang pertama ni, kamu ada dia punya bahagian koordinat kan? Kamu nampak bahagian koordinat dia, which is 1 and 9 kan? Itu koordinat kamu. So that's why, dekat soalan yang pertama tu senang. You dapat x tu 1, nilai y dah 9. So, you boleh ganti masuk nilai x dan juga nilai y daripada koordinat yang diberi, alright? Tapi masalah dia dengan soalan 2 ni, dia cuma bagi tahu koordinat x saja. X coordinate is negative 1. Tapi y tu tak ada kan? Y is not given to you, betul? So probably kalau you nak cari nilai y tu pun boleh. You have to find the value of y first. How do I get the value of y?
It depends on your equation. Dia datang daripada equation kamu. So now what I'll do is that cikgu akan gantikan nilai x tu sama dengan negative 1. Cikgu gantikan nilai x tu sama dengan negative 1. Semua tu cikgu ganti jadi negative 1. Then you akan dapat nilai y. Okay, kita try. Y is equals to 2 times negative 1. Lepas tu minus 1. Itu yang first lah. Lepas tu darab dengan negative 1 plus 1. Daniel, okay Daniel? Kita nak dapatkan nilai y dulu lah, so that nanti kamu tak ada masalah nilai x dengan nilai y kamu. So dua-dua sudah dapat. Jadi sekarang cuba kira 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Tapi belakang ni negatif 1 plus 1 you get 0. So that's how you get that y is equals to 0 terus. You dapat nilai dia kosong. So artinya kan you punya koordinat sekarang bukan lagi negatif 1 y, negatif 1 0. So that is your coordinate. So from that coordinate, kamu dah tahu dah nilai x kamu sama dengan negatif 1, nilai y kamu sama dengan kosong. From that particular coordinate, you dah jumpa dah nilai x dan nilai y. Okay, so that might be your first step lah, Mina. Kalau you nak betul-betul in a systematic way, you cari dulu koordinat dah. Okay, Mina. So after this, apa kita nak buat? Cikgu padam ni supaya kamu supaya ada ruang sikit . So now we are going to talk about the equation of a tangent. So sekali lagi, you punya equation y is equals to 2x minus 1 and then times x plus 1. So now what happens is that kita akan darab masuk. Alright? So just do an expanding, very simple one. So you're going to dapat 2x squared plus 2x and then minus x and then minus 1. So now I should get y equals to 2x squared plus x minus 1. Alright? So next, since question asks for equation of tangent maksudnya kamu kena dapatkan straight line kamu yang yang touch your curve at one point. Alright, so let's say you have a point here and then you have a straight line that passes through that point that point on the curve kan. So ini kita namakan sebagai tangent tadi. Tapi remember, to find the tangent ataupun to find the straight line, formula dia masih mx plus c. And then yang pentingnya adalah nilai m ini maksudnya dy dx. Okay, so that is the concept all behind your gradient of tangent. Itu adalah konsep dia di sebalik gradient of tangent. Alright, the gradient is dy dx. Masih dapat follow Daniel? Laju sangat kah? Okay, alright. So now what happen next is that I will try to find dy dx daripada you punya equation. So you akan dapat 4x plus 1, right? So that's what you get kan? Correct. Next, you dah tahu dah, cikgu saya boleh gantikan nilai x ni sebab nak dapatkan nombor. Okay, you nak get a number, you must masukkan nilai x tu. So 4 darab dengan negatif 1 tambah dengan 1. So this is how you get negative 3. So this is your gradient. Okay, itulah nilai gradient kamu. So bila you dapat gradient dah, masukkan dalam formula ni. Y equals to mx plus c. Y sama dengan negatif 3x tambah dengan c. Okay, sekarang you dah tak ada worry dah sebab kamu dah jumpa nilai y kamu. Nilai y kamu dah jumpa dah. So this one, you dah jumpa dia kosong. So boleh gantikan masuk, nilai dia sama dengan kosong. Kosong sama dengan negatif 3 darab dengan negatif 1 tambah dengan c. Okay, so at the end you akan dapat 3 plus c equals to 0. C equals to negative 3. So finally, y equals to negative 3x minus 3. Okay, so Daniel, is that good? Okay, alright. Okay. Alright, so this is done. Question number 2 is done. Now, let us look at question number 3. Apa beza question number 3 dengan question number 2, Amina? Apa bezanya? Yang ada 2 gig. Oh, okay. Apa gig? Yes. Satu equation of normal, satu tu adalah equation tadi equation of normal, tadi equation of tangent, sekarang equation of normal kan. Okay. So beza normal dengan tangent tu adalah dia punya gradient. Okay, gradient yang berbeza, gradient yang sesama. Okay. So now you want to try out ataupun you mau cikgu tunjukkan yang first tu? Soalan nombor 3. Cikgu tunjukkan lah. Okay, so let me try . Okay, so you see equation of normal, first of all, kalau cikgu lukis kan, this is your curve, okay? Kalau kamu dengan cikgu, memang selalu cikgu buat macam ni lah. Ini curve, lepas ya, this one is the straight line. Straight line yang adalah tangent sebabnya kena pada satu titik. And then dekat situ kan, yang ada nilai x-nya sama dengan 2. Nilai y ada si? Nilai y ada ke tidak? Si ada. Boleh cari si? Macam ni?
Masukkan masukkan dalam nilai X ya nak. So apa jadi? Y sama dengan 2 darab dengan 2 kuasa 2 tolak dengan 3 darab dengan 2 tambah dengan 2. Okay. Calculate for me. Tell me what do you get. 4 ah. You akan dapat nilai Y sama 4. Okay, so letaklah 4 situ ah. Alright. Now, ingat yang biru ni kan, ini kita namakan sebagai tangent. Tapi adakah soalan mau cari tangent lagi kan? Yang mau cari normal. Yang mau cari normal kan? Mana yang normal ni? Where is normal? Yang mesti pangkah, yang mesti 90 degree dengan tangent. Okay, so yang warna merah tu adalah normal yang 90 degree. Okay, so that is your normal. Alright? But then kan, you have to understand one thing. Okay, you kena faham satu perkara. Bila kita nampak soalan yang macam ni, kamu cuma boleh dapatkan dy dx dulu. Kan? Dy dx sekejap yang boleh cari. You tak boleh kata normal to dy dx juga. You kena cari dy dx ni dulu. Sebab dy dx ni adalah gradient of tangent. Okay? No matter what kalau soalan nak cari normal ke, nak cari tangent ke, you mesti cari yang tangent punya dulu. Lepas tu baru tukar jadi normal. So sekarang, cuba kita dapatkan yang gradient of tangent. Apa jadi? Dy dx. Okay, try to differentiate. Back to your equations now. So, dy dx is equals to 4x minus 3. Boleh? Lepas ya, masukkan nilai x kamu sama dengan 2. Masukkan nilai x sama dengan 2, dapatlah 4 darab dengan 2, tolak dengan 3. So, dapat nombor 5. So, inilah gradient kamu. Betul? Tapi kan, yang 5 ni gradient untuk siapa? Gradient untuk tangent. So means that you must understand. From the blue line kan, blue line ni, M tu sama dengan 5 kan? Kalau cikgu tanya kamu yang merah tu, M sama dengan berapa? Ajab. Daniel. Daniel. Apa M lah? Yang warna merah tu, apa M ya? Tadi Daniel dah pro. Lost. Yang cikgu dapat ni, gradient of tangent kan? M sama 5 tu, gradient of tangent. So, gradient of normal tu berapa? Negative 5 kah? 1. Yes, so that's the gradient of normal. Betul, Mina? Betul. Okay, so M is negative 1 over 5. Jadi, adakah formula yang kita nak cari masih lagi sama Y equals mx plus C? Adakah formulanya masih Y equals mx plus C untuk dapat equation dia? Masih kan? Sama-sama. So, Y equals to M kamu masukkan negative 1 over 5. Sebab ini adalah cerita dia pasal normal. Okay, kita nak dapatkan yang normal. So, negative 1 over 5, X tambah dengan C. So, tujuan nanti kamu nak cari C kan? Gantikan masuk X dan juga Y. Y apa? 4. Negative 1 over 5, X apa tadi? 2. Tambah dengan C. Okay, so your job. Calculate this. Kalau dapat pecahan kan, give me in bahagian improper fraction. So, maksudnya cikgu nak dapatkan pecahan terus. Cikgu tak mau mix number. Okay, what do you get, Mina? Negatif 2/5. Ya kah? Jam sekejap. No, not negative 2 over 5. Cari C. Oh, you mean like this kah? Sekejap, Mina. Sekejap. Negative 2 over 5 tu kah? Negative 2 over 5. Lepas saya sama dengan 4 tu lah. Macam mana kah? Lepas saya mau cari C lagi nak? Cari C lagi ya. This one pindahkan. Yes, 22/5. Okay, ya C ya. So, later on, tulis balik je persamaan. Y sama dengan negative 1 over 5x plus 22 over 5. Okay, itulah jawapan dia. Selesai. Okay, question number 3 ya. Alright, so after this, kita nak tengok soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4, cikgu akan buat dengan kamu sebab cikgu rasa mungkin itu kamu rasa mana satu yang boleh buat naik atas 2x tambah 3 tu. X jap kah? 3 jap kah? The whole thing kah? Okay, so kita akan cuba ni.
Alright, after question number 4, kita rehat sekejap lah. Just take about 5 minutes break lah. Huh? Okay, so let us look at question number 4. Find the gradient of the curve at y equals to 4 over 2x plus 3. Okay, maybe this is the first time you nampak you punya equation macam ni. Ada pecahan kan, okay? Tapi jangan risau lah. Kamu boleh fikirkan menggunakan u dan juga v, okay? Tapi yang tu agak rumit lah. If you are talking about u and v, boleh you akan dapat jawapan dia juga. You will get the same answer. Cuma maybe you akan ingat balik formula dia and then dia agak panjang sikit, okay? So I'm going to teach you a trick how to answer questions like this tanpa menggunakan konsep u dan v, okay? You don't have to use u and v. And then at the point negative 2, 4, and hence determine the equation of the normal. Okay, so sekarang sekali lagi equation of the normal passing through the point, right? Point kamu dah dapat dah, you have that point already. Okay, so means what? You ada satu curve. Lepas tu kamu ada satu straight line that pass through that curve. And then this is a point. Point kamu adalah negative 2, negative 4. And then kamu nak cari equation of the normal. So normal adalah a straight line that pass through that particular point and they are perpendicular dengan you punya tangent. Okay? Okay, so now apa yang kita nak buat dulu? No matter what kan, apa-apa pun kan, kamu kena cari dy dx dulu, betul? You mesti find dy dx dulu. Sebab dy dx tu maksudnya gradient of the tangent. Lepas tu baru kamu tukarkan jadi gradient of the normal. So now, there's one thing here. Kamu punya y ni tak sesenang yang biasa. Okay, your equation is not as simple. You ada y equals to 4 over 2x plus 3. Ini yang kamu dapat, betul? Okay. As I said just now, you boleh guna konsep u and v. Tapi dia mungkin agak panjang sikit lah. Alright. What you can do is that you can try like this. Benda dekat bawah ni, yang 2x plus 3 ni, you boleh pindahkan ke semua di atas. You boleh pindahkan keseluruhan dekat atas. Bring everything on top. Bila you bring everything on top, this is what you get. 4 in bracket 2x plus 3 to the power of negative 1. Macam ya. You can only do this kalau di atas ya cuma satu nombor je. If it's a number. If you have x, contohnya cikgu tambah x kat sini. Oh, you cannot do that lah. You tak boleh buat dah. You tak boleh pindahkan bawah tu ke atas dah. Okay. Kalau yang nampak macam ni, 4x over 2x plus 3, no matter what, you mesti guna u dengan v. Melainkan cuma kalau di atas tu adalah constant ataupun dia cuma satu nombor je. Then you boleh buat something like this. You boleh pindahkan macam tu. Is that clear so far? Yes, So once you have done this one, then senang sikit cerita dah. dy dx sama dengan apa? Negative 1 as the power, pindahkan ke depan. Darab dengan 4 dapat negative 4. Open bracket, salin balik 2x plus 3 to the power of berapa? Negative 2. Adakah ia ajak kah ataupun cikgu nak buka special bracket lagi? Yes, macam last week. Open special bracket dalamnya tinggal 2. Okay, so now 2 and negative 4. Boleh darab? Boleh, so dapat negative 8. Kan? And then over 2x plus 3 square. Okay, so this is my dy dx. And remember, kalau nak cari m, you mesti ganti masuk nilai x. Mesti masukkan nilai x. Apa nilai x yang dia beri? Negative 2 kan? That's the value of x yang dia bagi. Negative 2. Okay? So, when you have done that one, kamu masukkan. So, dapat apa? Negative 8 per bawah ni negative 4 kan? Lepas tu plus 3. And then you have a square. So, negative 4 plus 3 is negative 1. Negative 1 square is 1. So, dapatlah jawapan dia negative 8. So, this is the gradient. Gradient untuk siapa ni? Gradient untuk apa dia Mina? Tangent. Gradient of tangent. Okay? Gradient of tangent is negative 8. So, maksudnya yang warna biru ni, m sama dengan negative 8. Okay? Then, sekali lagi lah, Daniel. Apa m kat sini? One. Five. Mana 5 ni? Ini 8 ya, 8. Very good. 1 over 8. Yes. Mina dah ni apa tak sabar. Mau tekan mic dah. Okay, so m equals to 1 over 8 So that's all. So m dapat 1/8. Apa nak buat untuk dapat equation? Macam biasa adalah masukkan dalam formula y equals to mx plus c. Okay, masukkan dalam formula ya. So maksudnya y is equals to 1 over 8
X plus C. Okay, so I want you to find your C yourself. Okay, cikgu nak cara kamu cari C itu sendiri and tell me what is your equation. Lepas tu kita rehat sekejap. Okay, dapatkan jawapan dia dulu and then kita rehat sekejap. Ha? Bridget, are you okay, Bridget? Sunyi ya, Bridget. Bridget, kalau tak okay, boleh tanya soalan, Bridget. Okay. Alright. So kita cuba dapatkan C tu, ha. Hmm. Mina, yes. Apa ya, Mina? Apa ya? C sama dengan apa? Very good. So C is equals to negative 15 over 4 kan? Okay. So tulis balik persamaan now. So therefore Y equals to 1 over 8x minus 15 over 4. Okay. So that's the answer for question 4. Selesai lah. Okay. Mesti bila kamu buat semua ni kan, you see when you are doing all this kan, do you think that yang lower form maths tu macam kacang ada? Ada kamu rasa macam, dulu form 1, form 2 senang maths kan? Kan? Ataupun yang ni senang lagi. Do you think this is easier? No. Okay, so yalah. But then I tell you lah, it's good that you learn this one in your form 5, okay? Kamu dah form 5, kamu baru belajar differentiation kan? Kalau kamu punya senior, okay, mungkin kau tanya Indah lah, kakak kau this one is they learn in form 4. Mereka belajar ni semasa form 4. Bila mereka belajar benda ni dalam form 4 kan, you try to imagine now, psychologically kan, you have not, you belum mature lagi untuk terima benda-benda macam ni. Okay, masa tu masih culture shock, kamu rasa maths tu benda yang sangat alien, okay? Tapi keluar benda-benda macam ni kan, you imagine lah. Lagilah orang shut down maths tu. Terus dia akan jadi, uish, maths susah sangat. But then it's good that dia punya syllabus dia tukar sikit. This one dia masuk dalam form 5, means that bila kamu dah form 4 tu, you dah tengok dah dunia maths ni kan macam mana. Then form 5 tu, you dah lebih bersedia. Itulah kebaikan yang cikgu nampak lah. Okay, what I see lah. Alright. So if this is done, ada soalan mau tanya. Kalau tidak, kita rehat sekejap. Just take a 5 minutes break. Okay? So 5 minutes break, kita akan tengok yang bahagian seterusnya. The next part is very simple. Next part tu sangat simple. Okay? Kamu dah go through yang difficult one. Ini difficult lah. This is considered difficult. Alright, if you feel that this is okay, then the next part is even simpler. The next part is simpler. Apa-apa, I think we are moving to the end also lah. Kita akan pergi ke hujung-hujung sudah. Mau habis sudah sebenarnya. Maybe 2 more classes lah kita akan habiskan. Alright. So rest for a while. 8:35 cikgu jumpa balik. Alright. Yes, Mina. Apa ya? Oh, you run kena. Oh, berapa kah? Macam ni mau bayar? Boleh bayar online je. Kalau mau bayar online. Kalau tidak, sihat lah. Bila-bila kita ada face to face kelak lah. Pun boleh, no problem. And then for apa ya, Mina? Masih. And then for this month, we are taking 75 je. Sebabnya cuma 3 kali lah. Next week is Chinese New Year, so siap dah kelas. Next Friday is Chinese New Year, so siap dah kelas lah next Friday . Third Friday last, and then after that, lepas Chinese New Year break, baru sambung balik. Macam mana? Okay, so we take a break. We take a break. Alright. Sedahlah break je, 5 minutes je.
Okay, dah fresh? Dah. Okay, so let us continue. Now, the next part of this particular subtopic kan is actually very, how to say, very simple lah. Actually, they're quite simple. Okay. Now, the next part over here is called the second derivative. Second derivative. Um, Pernahkah tidak kamu dengar perkataan second derivative? Pernah kan? In the first class kan actually kan? Kita cerita pasal the first derivative and the second derivative. Second derivative maksudnya kamu kena buat beza dua kali. Means that you differentiate another time. Alright? So now if you see, this is how the notes is organized. You tengok from your equation ataupun from your function, dy dx is called the first derivative. Okay, yang kita selalu buat ni adalah kita panggil sebagai first derivative. Tapi kalau d square y over dx square, kita namakan dia sebagai second derivative. Okay, very simple. It's not that difficult at all lah. Tak susah pun lah. Alright, so what happened is that kalau kamu tengok sini kan, we will just try out with the first example because it's very simple. So now you have your y equals to 2x cubed plus 4x squared minus 6x plus 3. You are trying to get d square y over dx square. Okay, cara penulisan dia d square y bahagi dengan dx square. Okay, so itu adalah cara penulisan kamu. Okay, so what happen next is that kamu kena cuba dapatkan dy dx dulu. Macam mana pun, kamu kena differentiate dulu. dy dx. Differentiate satu kali. So, dapatlah 3 pindah depan dapat 6x square. And then plus 4x. And then minus 6. Is that still okay? That is the normal dy dx. Daniel, are you still following me? Alright. So, next, if you want to go to another level, d square y over dx square, so what happen is that you differentiate yang kamu dah differentiate tadi. Dia macam level 2. Okay, level 2. So level 2, 2 pindah ke depan. Sama lagi step dia. 2 pindah ke depan, darab dengan 6, dapatlah 12x. And then tambah dengan 4. That's your answer lah. That's all. Senang? Senang lah. Oh. Not that bad, right? Ya. Ada soalan, Mina? Oh, ya. Cikgu cuma trying to test you je sebenarnya. Okay, apa jadi? 8 lah. Okay, 8 lah. So, bawah tu dah jadi 8 lah. Okay, ngam lah. Okay, question number 1 done. Okay, question number 2. Okay, question number 2 Daniel, okay Daniel lah. Tahu apa yang berlaku Daniel? Tahu lah. Cikgu cuma buat prank sekejap tadi. Okay, next. Question number 2. Okay, try out. Boleh kembangkan kah? Can I just expand? Boleh lah. Tak payah guna U dengan V tu. Kembangkan je. So, apa dapat? Fx is equivalent to 80x square. 80x square minus 6x cube. Okay? Alright, so now. Kamu perasan tidak? Ada dua tanda ni. Nampak ada dua tanda ni? Kan? Kalau dua tanda tu maksudnya dia differentiate dua kali. Kalau satu tanda, differentiate satu kali. Okay, so senang saja macam ni. Okay, so over here, when you want to differentiate one time, you could tulis satu kali tanda tu. So now you have f prime x. Okay, f prime x equals to 160x minus 18x square. So itu adalah differentiate kali pertama. Then when you go two times, f prime prime x, ini maksudnya differentiate sekali lagi. Okay, one more time. So dapat 160 minus 36x. Alright, done. Okay, simple je actually question number 1 and 2 ni, okay? Pernah ke tidak kamu wonder lah kenapa belajar second derivative? Tadi dy dx cerita pasal differentiation of a tangent, gradient of the tangent kan? Dy dx tu gradient of tangent. Then apa pula yang belajar d square y over dx square? Anybody has ever wondered kenapa belajar benda ni? Alright, now okay, now you see actually kan, let's say lah, katakanlah, okay, katakan, if I give you, I use a note supaya senang juga nak cerita, okay. Alright, let's say, katakan kamu ada y equals to 2x square plus 3x plus 4. Okay, example je, okay. So let's say you have this one is your quadratic equation, right? Kalau kamu differentiate, apa yang kamu dapat? Kamu dapat 4x Lepas tu, plus 3 kan? You akan dapat 4x plus 3, correct?
Okay, let me ask you one question. Cuba saya tanya kamu satu soalan. Kamu tahu tidak daripada yang you punya equation atas tu apa bentuk graf dia? Senyum kah sedih? Senyum kan? Senyum. Graf tu senyum kan? Graf tu adalah senyum. Alright? And then, graf senyum ni ada titik yang paling bawah tu kita namakan sebagai apa? Titik minimum kan? Minimum point ni sebab dia paling rendah. That is called the minimum point. Alright? Now, tujuan yang kita nak buat sekali lagi d square y ni, d square over dx square kan, adalah bila kamu differentiate yang ni, kamu dapat 4 kan? Betul tak? Alright? Now, what is the meaning of 4? What is the meaning of 4? Kalaulah dy dx kamu, d square y over dx square is greater than 0. Maksudnya nilai dia positif kan? Dalam kes ni kalau nilai dia positif, dia senyum. Bila senyum, itu tanda minimum. Okay? So that is why we use d square over dx square. Tapi dalam kes ni mungkin you tak nampak sangat lah. You don't really see kenapa dia macam ni. Okay? You don't really see that, dia, of course lah cikgu, saya tahu dah sebab dia senyum memanglah dia minimum point kan. In this case, you tak nampak. Tapi kalau bayangkan ada soalan macam ni. Ada graf yang ada maksimum, ada yang minimum. So, bila ada case macam tu kan, then you have to check. You kena check you punya d square over dx square. Sama ada dia positif ataupun dia negatif. Right? Later on kita akan nampak satu contoh. Right? Kalau lah dia negatif, d square y over dx square is less than 0. Ini negatif kan? Kalau dia negatif, maksudnya graf tu ada titik maksimum. Itu beza dia. Itu tujuan kenapa kita gunakan the second derivative. Okay, that is why second derivative is being introduced. Tetapi, of course, ini untuk graf yang biasa ni tak nampak sangat. Tapi yang kamu akan nampak nanti adalah graf yang seperti ini. So this is actually cubic graph yang ada kuasa 3. Okay, so bila dia ada kuasa 3, maksudnya dia ada titik maksimum, dia ada titik minimum. So itulah sebabnya kamu kena gunakan this part untuk test. This is to test lah. D square y over dx square itu untuk test saja. Sama ada dia maksimum ataupun minimum. Alright? Maybe you tak nampak sangat, kita akan cuba tengok soalan dia. Okay, we try to look into the question. Mina, kau mau salin kah? You want to copy this now? Oh, dah? Okay. Alright, so let us look at this one. Syami dah balik kah? Dah. Oh, dah habis kelas dah ya? Okay. Alright. Dah dapat ni. Okay, so kita tengok soalan yang ketiga. Ketiga dan keempat actually is not that bad lah. Masih lagi okay lagi. Okay, so let us look at this one. Very simple. What do you have is that you have f prime prime. Kamu nampak ada f prime prime tu kan? F prime prime tu maksudnya you kena differentiate dua kali. Okay, so do you see that there's a power of 5 kat sini? Kan? Boleh kembangkan dalam kes ni? Tak boleh. Bila tak boleh, apa nak buat? F prime x apa jadi? 5 pindah ke depan. Okey, lepas tu tulis 4x tolak 1 kuasa 4. Lepas tu buka kurungan 4 ke depan. Okey, dalam tu ada 4. So now 5 times 4 is 20. Lepas tu 4x minus 1 to the power of 4. Okey so that is the first derivative. Sekejap, cikgu mau tanya Daniel. Second derivative. So apa jadi? 80 for x kan? Ada x kan? Dia macam ni. Dia tak ubah yang dalam kurungan tu dia tak ubah. Tapi nanti dia akan ada special bracket kan? So asalnya dia tak ubah dulu, tapi kuasa dia turun jadi 3. Lepas tu baru buka special. Baru buka special bracket tu, okay? So what happened in the special bracket? 4. Macam tu. Okay kah? Slowly Daniel Okay, so apa jadi sekarang? 4 dengan 80. Boleh darab? Okay, what do you get? 320. So 4x minus 1 and then to the power of 3. Alright. Sekarang you nampak tak soalan cakap ada kosong? Nampak tak? F prime prime 0 kan? F prime prime 0 maksudnya apa? Masukkan nilai x tu jadi kosong. Masukkan jadi kosong. So 320 4 times 0 is 0, 0, negative 1. This is to the power of 3 kan? Negative 1 to the power of 3.
So dapatlah negative 320. Okay. So itulah dia punya jawapan. Negative 320. Okay anak? Okay alright. Okay, now next question number 4. Question number 4, try it out yourself. Okay, cuba soalan nombor 4 ni. Given that s equals to 3 in bracket t square minus 1 square, calculate the value of d square s over dt square. Okay. What do you get? Hmm? Mm-hmm. See je. Okay, so kita try Let's say, kan first tadi nak kau dah s equals to 3 and then t square minus 1 and then square, right? Okay. Kalau the first part is ds dt kan? ds dt. This is the first derivative. What's your answer? Do you bring the 2 in front kah? Kau buat 2 ke depan? Kau mula macam ni kah? Kau mula macam ni nak? Okay, so apa jadi? 6. Lepas tu t square minus 1. Lepas tu kuasa 1 nak. And then open special bracket. Ada si open special bracket. Apa dalam special bracket dah? T je kah? Ataupun 2T? Yalah kan. 2T nak. So dapatlah 12T. Lepas ya T square minus 1. Lepas dah dapat macam ni nak, I would advise you to darab masuk je. Darab masuk balik jadilah 12T cube minus 12T. Macam ni. Lepas tu, differentiate sekali lagi. So apa dia jadi? D square S over DT square. So 3 pindah ke depan. Darab dengan 12 dapat 36. T square minus 12. So far so good? Okay, lepasnya soalan kan madah T sama dengan 1/2 kan? Ganti masuk. So dapatlah 36 times 1/2 kuasa 2 tolak 12. Macam ni lah. Kau dapatlah jawapannya kelak. Try that out and tell me the answer. Negative 3, betul. So jawapan dia negative 3. Alright. Daniel, do you get the same thing? Is this okay? Negative 3. Alright, very good, very good. Okay, so soalan nombor 4 selesai. So after this question, then mungkin kamu nampak yang ni, ini maksud dia. Tengok When we are doing your second derivative, okay, cerita dia adalah untuk test sama ada kamu punya titik tu adalah maximum or minimum point. Okay, so that is what happen when you are doing your dy dx. Dy dx and also d square y over dx square. Alright. Yang dy dx ni, actually kan, you have to understand one thing. Yang ini kan, something yang a bit new to you. Dy dx tu sama dengan kosong. Dy dx tu sama dengan kosong. Kenapa dy dx boleh sama dengan kosong? Sebab
Apabila kamu ada graph yang, let's say, you have a graph which is going up kan, okay? Ini kita namakan dia sebagai maximum point. This is the maximum point, right? Dekat maximum point, dia ada satu tangent. Tapi tangent dia mesti satu garis yang mendatar. It must be like this. Okay, itu tangent dia pada you punya titik maksimum. Alright? Same thing goes to kalau dia punya graph adalah yang senyum. And then you punya titik minimum kat sini kan. This is the minimum point. Minimum point. So, bila you ada nak cari tangent, sama juga tangent dia mesti garisan yang mendatar. Okay, you must have a horizontal line. Alright? Cuba bayangkan, ada ke tidak kecurunan untuk garisan yang mendatar ni? Ada kecurunan kah? Is there any gradient for the straight line that is horizontal? None kan? Okay, so maksudnya m equals to 0, m equals to 0, betul tak? And then you know that actually this m is talking about the gradient of tangent. Gradient of tangent artinya dy dx. Okay, so maksudnya ini kita boleh tulis sebagai dy dx equals to 0. Ataupun dy dx equals to 0 kat bawah tu sama juga. Okay, you have to remember, dy dx equals to 0 adalah apabila kita cerita pasal maximum ataupun minimum point. When the question is talking about turning point, maximum point, minimum point, your dy dx automatically akan jadi kosong. So far boleh ikut ha? Boleh ha? Boleh ha? Okay. Alright, so now this one is just the example lah. Soalan kata find the turning point of your curve. Okay, find the turning point of your curve. Alright, so let us just go through this one. Let us just go through this one. Can I find dy dx ya? Boleh cari dy dx? Boleh kan? Try. 6x square minus 24x plus 18. Okay, lengkapkan je tempat kosong Alright. This is the guideline lah. Okay, tapi later on kalau you dah biasa kan, you tak perlu ikut sangat pun tak apa. Okay, so now question says that at turning point, kalau nak cari turning point, dy dx tu mesti sama kosong. Dy dx must be equal to 0. So means that what you're doing is that you are taking this one. You are taking this one and say it's equal to 0. Sekejap I think the question, jawapan dia ada silap sikit Sekejap. Do a bit of correction here. Sini ada 18 Okay, nasib cikgu go through Kalau tidak, kamu tengok terkapai-kapai pula. Kan sini 18 kan. Sepatutnya bawah tu ada 18. Okay? Okay, just do a bit of correction from your notes 8 tu tukar jadi 18. And then, bila you dah samakan benda ni dengan kosong kan, since you know your dy dx is 6x square minus 24x plus 18, you say that it is equals to 0 kan? Sorry, you katakan dia sama kosong kan? And then over here, macam mana cikgu nak dapatkan kat bawah tu? I divide by 6. Cikgu simplify. When I simplify, I get x square minus 4x plus 3. Yes, cikgu boleh faktorkan. And then pindah ke 6 tu, hilangkan nombor 6 tu. Okay? Everything divide by 6. So, bila divide by 6, dia dapat yang ni. And then you faktorkan, you dapatlah x equals to 3 and x equals to 1. So far, sampai yang bahagian ini. Okay tidak? X equals to 1 and x equals to 3. Boleh tekan calculator kan? Okay kan? Alright, next. When you are talking about your x equals to 1 and x equals to 3, kamu kena cari koordinat dia. Maksudnya kan, bila kamu ada graf macam ni, graf kamu kan, lebih kurang dia macam ni bentuk dia. Lebih kurang macam ni. Alright? And then, of course, at this particular point, ini kita namakan dia sebagai maximum point. At this particular point, kita namakan dia sebagai minimum point. Okay? So far, so good? Boleh? Maximum point and minimum point. Kan kamu dah jumpa ada nilai x 2 biji ni kan? Agak-agak kamulah. Sorry. Agak-agak kamulah. Titik ini dengan titik ni, siapa yang 1, siapa yang 3 ni? Which one is 1 and which one is 3? Max tu 3 kah? Min tu 1? Max 1, min 3. Sebab kita cerita pasal paksi X kan? Betul tak? Sebab nilai X kan? Sebab ini adalah nilai X. Nilai X. So, nilai sini sepatutnya 1. Nilai sini sepatutnya 3. So, maksudnya kan, you dapat dah satu idea. Dalam kurungan tu, koordinat dia mesti dah 1 dekat sini. Lepas tu yang ni, mungkin ada 3. Like that. Itu adalah you punya konsep. You mesti ada satu idea macam tu. Then now, how are you going to find your value of Y? Macam mana nak cari Y? Ganti balik dalam persamaan yang asal. Macam tadi. Okay, lebih kurang macam tadi. So, how do you find the value of Y? Gantikan. Jadi, maksudnya macam ni you tengok. When X equals to 1, because not near dada, kamu tak perlu salin dah. Y equals to, semua masukkan nilai 1. Dapatlah 11. So, maksudnya kat sini, 11. At that point, okay?
And then kalau dia kata when x equals to 3, gantikan 3 dalam persamaan kamu, dapatlah 3. So maksudnya kat sini hujung dia 3. Alright. So the question says, does the coordinate of the turning points are? Ada dua jawapan. 1, 11 and 3, 3. So itu jawapan kamu. Okay, bantikan dalam bentuk ruangan kosong tu. Alright. Then you know already. Kamu dah tahu dah. Cikgu dah ajar kamu. Ini adalah maximum point, ini adalah minimum point. Betul? Macam mana nak tengok? Kalau cara cikgu kan, my method, cara cikgu adalah, cikgu nak tengok siapa logik. Satu dulu sampai ke, 3 dulu sampai? Of course lah, 1 dulu sampai kan. So that's why 1 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Itu cara cikgu nak tengok logik. Alright? Tetapi kan, how do I know the graph is like this? Kenapa cikgu tahu graph dia macam ni? Kenapa tak macam di atas? Faham tak? How do I know my graph is like this? Macam mana cikgu tahu graph cikgu yang macam ni? Naik dulu, lepas tu turun. Kenapa graph dia tak turun dulu, lepas tu naik? Kan? Alright, now this is the trick. Listen. Apa ya? Very good. Sebab nilai X untuk X kuasa 3 di depan tu, kamu tengok yang cikgu buat hijau ni. Kalau nombor ni, kalau A kan, this is the value of A sebenarnya. Kalau A tu positif, graf kamu naik dulu, turun dan naik. Ini bentuk A kalau dia positif. Kalau bentuk A dia negatif, dia terbalik sikit. Macam ni dia punya graf. Macam tu you have to try and memorize juga. Bentuk graf dia macam mana. Kalau kuasa 3, A is positive, dia naik, turun, naik. Kalau dia A less than 0, which is negative, dia turun dulu, baru naik. Okay? So this is how I get my point. Tetapi kan, kalau kamu rasa-rasa tak boleh nak hafal graf ni bentuk dia macam mana, so this is how you do it. Tukar. When you are using your second derivative, ini maksud dia. So second derivative from your dy dx, cikgu start dengan dy dx tadi. Dy dx is equivalent to 6x square minus 24x plus 18 kan. Ini dy dx cikgu tadi. Okay, 6x square minus 24x plus 18. So what I'll do is that kalau lah ini alternative method, cikgu akan tukar ni jadi dxy over d square y over dx square. I will do the second derivative. So bila cikgu tukar jadi second derivative, jadi apa? 12x minus 24. Do you agree? Dapatlah 12x minus 24. Now, lepas tu kan cikgu pernah bagi tahu kamu yang ini cuma untuk test saja. Kamu nak test sama ada dia maximum or minimum. So, macam mana nak test? Kalau kamu ada titik yang pertama, okay, kamu fokus. Titik yang pertama, nilai x dia sama dengan 1. That is the value of x. So, cuba ganti masuk x tu jadi 1. So, apa jadi? 12 darab 1 tolak 24. So, you akan dapat negatif 12. Alright, now. Negatif. Kalau daripada nota cikgu tadi kan, kalau dia less than 0 ataupun dia negatif, maksudnya dia sedih. Okay, kalau dia sedih, maksudnya dia adalah maximum. So, maksudnya dekat sini, ini adalah maximum point. Which I know by just drawing just now. Cikgu dah nampak dah dia maximum point. Okay. Tapi kalau rasa-rasa tak pandai nak ingat graf tu, then you kena ingat formula second derivative. So kalau ini max, ini confirm lah minimum lah. Tak perlu kira pun dah tahu dah. Okay nak? Tak ada graf yang macam ni. Dua-dua tu maximum. Tak ada. Okay, so dia mesti ada satu maximum, satu minimum. So maksudnya tak ada graf yang dua-dua tu maximum. Alright? Kalau x kuasa 3. So this is done for your notes. Alright, notes saja. Maximum and minimum. So far dapat ikut lagi? Dapat lah. This is a lot to digest kan. Banyak benda yang nak digest kan. Yang part yang senang cuma yang atas ni je. Cari d square y over dx square. Yang tu senang lah. Tapi bila dah masuk part analysis ni, kenapa d square y over dx square, apa maksud dia, mungkin ada susah sikit. Alright. But anyway, cikgu akan cerita ni lagi untuk next class. Cikgu cerita balik sebelum kita buat latihan yang untuk d square y over dx square. Okay nak? Do you have any other questions that you want to ask me before we end up? Kita habiskan kelas. Yes. Boleh. Yes, I will share the video later on. Boleh, no problem. I will share the video later on. Alright? Okay, alright. Any other questions? Bridget, are you okay, Bridget?
Okay, alright. Mina, ada soalan Mina? Tiada? Okay. So if that's the case, then we end our class for tonight. Next week ingat oh, saya ada kelas because next week is Chinese New Year, okay? Alright. Okay, bye bye. Take care everybody. Okay, kong sifat cai. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye.